Hare
Hare Hare
Она в доме? Who can sing Gopinath Narayana? Please come. Проходите, пожалуйста. А кто может спеть Натха Нараяна? Gopinath Narayana. Натха Нараяна. Хорошо сам справится? Или вы хотите спеть? Нет, у меня просто со мной я боюсь. Они не думают, что заявлено, у нас есть наша. Maybe they can call a mimit that is good at singing this. Есть. Посмотрите. Она вышла. Она Махарадж когда встал? Да. So it looks like Hey Nath Narayana Hari. Hey Nath Narayana Hari. Nath Narayana Hari. Hey Nath Narayana Hari. Gopala Krishna Murari. Gopala Krishna Murari. Hey Nath Narayana Hari. Hey Nath Narayana Hari. Radha Madhava Mukunda Krishna Keshava Govinda. Radha Madhava Mukunda Krishna Keshava Govinda. Krishna Keshava Govinda. Krishna Keshava Govinda. Vasudeva Giridhari. Vasudeva Giridhari. Vasudeva Giridhari. Vasudeva Giridhari. Nath Narayana Hari. Nath Narayana Hari. Nath Narayana Hari. Gopala Krishna Murari. Gopala Krishna Murari. Gopala
Krishna
How long the program can go on? Сколько у нас времени сегодня до программы? Получается час 10 минут где-то так. Час До 10 5 выходит. till 5 o'clock, about 1 hour. May I see Indranee Devi and Indulekha Devi? И брать Kitchen. I want to take some advice from them about how the program should go on here, in which way просто they хотел feel best. посоветоваться с ними. Om Bandeham Sri Guru Sri Yutabada Kamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Shadgajatam Shahagana Raghunathan Nitam Tam Shajivam Shadvaitam Shabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Shahagana Lalita Sri Vishakhannitam Sri Radha Krishna Padam Shahagana Lalita Sri Vishakhannitam Guravi Gaurachandraya Radhikaya Stadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Stadabhaktaya Namo Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Radhir Govinda Sarvakarana Karanam Om Vidyate Hridaya Granthi Chiddanti Sarva Samshayaha Kshiyanti Chasya Karmani Mai Drishti Akhilatmani Vadanti tattvavidam stattam yajjanamadvayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shtati Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sri Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakti-yoga Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
much like your presence here. Я очень рад, что вы присутствуете. Yes. So if you need any help in the kitchen, other devotees can also go and help you Итак, если voluntarily. вам нужна какая-то помощь, и другие преданные могут присоединиться к вам. Все там нормально. Okay. So again, I will be very happy. I will be very happy with your presence. Но так или иначе, я очень рад вашему присутствию. Is the name of other lady devotee? Индулетка. Indulekha, where is she? Индулетка. She's taking care. I know we have heard from our dear most God brother, great friend, spiritual friend, Srila Bhakti-yoga Maharaj, that Мы слышали от нашего духовного брата и нашего великого духовного друга Shri Gopinath Gaudiya, that yourself, your good self, your husband, Surekha Devi and others from union, other devotees are taking care of anandaklab so nicely. Мы слышали о том, что сами вы, ваш супруг Анандаклаб, лекции, и также Рангини Деви, вы очень замечательным образом заботитесь об этом духовном клубе. Helping the jiva souls to cultivate excellent spiritual life, Вы blissful spiritual life, помогаете духовным душам культивировать духовный путь духовной жизни, исполненной подлинного блаженства. So therefore, as I understand, there are different methods, ways of presenting the spiritual truth, spiritual gifts to the jiva souls. И, насколько я понимаю, существуют различные способы представления этого пути духовности для различных душ, джив. So here in this place, I would specifically ask for your advice. Which way which level of spiritual practices should I start explaining the spiritual reality? И в этой связи я хотел обратиться к вам, чтобы спросить, исходя из того, что мы находимся в вашем клубе, о каком уровне духовного развития мне бы следовало сегодня говорить. There are various ways, Потому как versatile ways to present spiritual truth. Потому как существует великое множество различных путей представления духовной реальности. But the established system you are following here, I will be happy to follow that. Но так или иначе, насколько я понимаю, у вас есть уже определенная духовная система, и мне бы хотелось гармонично также ее поддержать здесь своим присутствием. И путем вовлечения в какую-то духовную дискуссию, духовную беседу. We respect your way of presentation of spirituality. И с должным почтением к вашему пути духовного развития. Thank you. У нас после приезда Гауdiya Махараджа осенью нам пришел на алтаре стоит шаладам, и нас как бы интересует вот это, как поклоняться, как проводить обхишеку и вообще рассказать, если можно, ваше Махараджа. So actually, right after Gurudev's visit to here,
they had a mercy of shalagram appearance, and they settled down shalagram on the altar, and in this connection they have some question regarding the substance of shalagram deity and the ways to serve it in a proper manner. So they will be most happy if you would advise them how to conduct a proper understanding and worship in the context of that understanding. Excellent. Великолепно. Like yesterday, as I was discussing about the vast, mystic and mysterious nature of the world of spiritual realizations. Итак, вчера мы говорили о непостижимых путях осознания духовной реальности. I'm sorry, Bhavana is not coming. Does he know this program going on? Did you ask him to come? Yeah. Just invite him once more. Why he's not You coming? think me or I'm someone sorry. can? Yes, Maybe who can go? я до нас помогу. Can you ask Bhavana Maharaj? Вы можете пригласить He can его, come, right? сказать, что вам Махарадж уже может. So that he doesn't feel left alone there and not invited. Как я не ребенка стул. Bear in mind this aspects. So, yeah. So therefore, И вот почему the spiritual truths or divine truths э, are realized in our life also very mystic and mysterious ways. Высшая истина или высшая реальность, она познаваема самым непостижимым образом. Before relating to the Shalagram deity of Lord Krishna, before relating to the topics of how to worship Shalagram deity of Lord Krishna, И прежде чем начать говорить о процессе поклонения божеству Шалаграма, I want to do some introduction. мне бы хотелось сделать некоторое вступление. I want to make some basic introduction so that it would be easier for others to understand nature of worshipping Shalagram. Какое-то базовое вступление, которое бы позволило осознать основы поклонения божеству Шалаграма. We know the definition of our И human life так мы знаем определение человеческой жизни. is in fact unlimited, that of unlimited nature. Оно безгранично, потому что сама человеческая жизнь также безгранична. As we see or recognize ourselves with the limited identity of human life, then it appears that our life definition appears to be limited. Но в силу того, что сами мы обусловлены своими ограниченными представлениями о человеческой жизни, то как бы и наше видение также ограничено. But as soon as Но как только we start looking into our life, мы начинаем смотреть на нашу жизнь, looking into the definition or the outstretched existence of life, во всей ее полноте, in other words, to broader spectrum, иными словами, более широким взглядом, then we simply realize the conception of our ideal life, the conception of our identity is simply limitless.
И тогда мы приходим к пониманию, что наше определение нашего «я» также безгранично. Infinite nature. Оно безгранично по своей природе. So much to discover. И таким образом мы стоим перед необъятным. The fact is, the truth is that the amount of things unknown by us is much greater than the things known by us. Итак, это факт, что вещи, которые не постигнуты нами или непостижимы для нас, их значительно больше, чем то, что нами уже постигнуто и осознано. But there is the exalted spiritual personalities, the exalted spiritual personalities experienced from the past. Many of the exalted spiritual personalities such as great yogis, great Krishna devotees realized this truth. Но с другой стороны, также есть очень возвышенные личности прошлого, которые осознали абсолютную истину. That there are certain frequencies of our vital consciousness, soul's consciousness, которые говорят о том, что существуют различные уровни нашего сознания. Frequency means certain planes, dimensions of our life consciousness. Или иными словами, планы или измерения нашего сознания. When we can uplift ourselves on that subtler, transcendental plane of consciousness. И это подразумевает, что мы также можем возвысить свое сознание на более высокий уровень трансцендентного, тонкого сознания. Then we can actually know so much of the truth of our life, rather than living in a just more limited conventional ways. И на этом уровне мы способны постигнуть неизмеримо больше по сравнению с тем обусловленным уровнем, на котором мы пребываем. I repeat, let me clarify in different words, clarify the same in other words, that when we are uplifted to the level of higher consciousness, higher plane of spiritual consciousness, then we can easily know about, discover about so many beautiful and special realities, wonderful realities of our life. But we cannot have that as long as we stay limited within the jurisdiction of just conventional mundane consciousness. Итак, иными словами, я бы хотел это пояснить в свете того, что если мы доподлинно возвышаемся на уровень духовного сознания, то перед нами раскрывается бесчисленное множество прекрасных реальностей и уровней, которые никоим образом невозможно постичь, пребывая на плане обусловленности. Just as TV frequencies, radio frequencies. Это подобно аналогии с частотами теле- и радиовещания. There are various frequencies of our consciousness. То есть, realization. таким образом, мы можем говорить о различных частотах нашего сознания также. In a simple way, we cannot hear the sounds from 1,000 kilometers away, but as soon as the sounds transmitted through radio frequency, and if I have a radio, I can easily hear that sound. Как, например, мы не можем слышать какую-то звуковую вибрацию, которая раздается за 1000 километров от нас, но посредством радиочастот мы можем ее воспринять. This is the age of
electronics and satellite И civilization. мы с вами живем в век электронных средств связи. Hundreds and thousand miles away. From hundreds and thousand miles away, we can easily receive message for pictures and sounds through a particular specific dimension of frequencies И при, of the cosmic energy. и при помощи этих средств связи в наше время мы способны воспринять информацию за сотни и тысячи миль и километров, эту космическую информацию при помощи различных космических энергий. Similarly, in the spiritual world, we can also have many beautiful and wonderful realizations, experiences through the higher dimensions of our consciousness. Итак, в духовном мире мы также способны воспринять бесчисленное множество реальностей через множество уровней. Sadhana is required for that. Но для этого необходима определенная духовная практика садхана. Upliftment is required to achieve that goal. И для этого необходимо развитие. Now, in regard to the context of worshipping Shalogram Shila, И сейчас, возвращаясь немножко ближе к контексту поклонения божеству Шалаграма Шила. let me again prepare some ground, or let me do some groundwork before going to really understand how to relate Shalogram and how to worship Shalogram with proper view, proper conception. Итак, опять мне вновь бы хотелось немножко предварить тему непосредственного поклонения Шалаграму в правильном духе и в правильном понимании. And in spiritual world, in the world of Gaudiya Vaishnavas, or in the world of Krishna devotees, in the spiritual world or in the world of Krishna devotees, Итак, в духовном мире или в мире преданных Кришны we find the deity worshipping. Имеет место поклонение божествам. Many of the people of this modern age cannot always understand the concept of deity worshipping. И множество людей нашего времени не способно воспринять эту концепцию поклонения божествам. Because apparently, deity worshipping appears to be like idol worshipping and emblem, relating to some emblem like that. То есть для людей современного общества поклонение божествам кажется каким-то грубым идолопоклонством и поклонением просто каким-то знаком и символом. In general, people think, what do I get? What do I really get? Just by worshipping this idol of some Hindu god, or just some a piece of stone, a holy stone. What do I really get from that? И в целом люди склонны задаваться вопросом, а что же я, собственно говоря, получу, просто поклоняясь какому-то не вполне понятному индуистскому символу или кусочку металла или камня. It's some common question. То есть это достаточно In the life распространенный вопрос, of many people, not all. который задаются множество людей, не все, конечно, но очень многие. So they feel like it's simply following a belief system, imaginary belief system, nothing really more than that, as every religion has some belief systems. Also Krishna devotees, Krishna tradition also have some belief systems alike. Итак, эти люди склонны объяснять все тем, что, ну хорошо, существуют различные системы верований в этом мире, мировых религий, и
Таким образом, вайшнавы, они также следуют определенной системе верований и представлений. Belief system means it's nothing serious. It may be possible. What is being believed in, through a belief system, it may be true, may not be. Might be true, might not be. То есть имеется в виду, что система верований это не есть в строгом смысле абсолютное знание. Это может быть правдой, а может быть и неправдой. Now, answering to this common question, let me explain. И в ответ на такого рода вопросы я бы хотел пояснить следующее. We cannot truly know a thing until we know it. We cannot truly conceive about something until we really conceive it. Итак, в действительности мы не способны познать что-то до тех пор, пока мы не познали это, и мы не способны воспринять что-то до тех пор, пока мы это не восприняли. In other words, we cannot know anything before knowing that. Итак, мы не можем, We cannot understand anything before understanding that. иными словами, мы не можем что-либо знать, прежде чем мы не узнали это. Или мы не можем что-либо воспринять, прежде чем мы это не восприняли. So, in many places, in most of the cases, our journey towards the highest divine truth, highest spiritual truth start with from unknown stage, just as in a student's life, just as from very birth of human beings, they also learn so many things anew, but they don't know anything before knowing them. They start from a state of not knowing, and then from that state, by utilizing the instinct, spontaneity, to instinctive nature, starts knowing the things, learning the things. Итак, для многих из нас, как для студентов или учеников, или даже скорее детей, которые только начали свой процесс познания, практически нет ничего изведанного. То есть мы начинаем из абсолютной неизвестности, и подобно тому, как ребенок, он познает этот мир, движимый каким-то глубоким внутренним инстинктом познания, точно таким же образом мы можем говорить о раскрытии этой реальности. So, our instinctive stage is the very beginning of our learning so many things, knowing, and in this way accumulating the knowledge about various truths of life. То есть, иными словами, я хочу сказать, что в духовной практике также существует вот этот уровень инстинктивного познания, какой-то базовой аккумуляции духовных знаний. In the very beginning, if you just give a book in the hand of a child, you give a book of wisdom in the hand of a child who just doesn't know how to read it. Это подобно тому, как вы протянете малышу книгу, и он вначале не сможет прочитать ее. Он просто будет вертеть ее. How that child is supposed to relate to that book? You see, it is just simple paper, some nice color print, this and that, but a child cannot at all understand what is written in the book, what wisdom is in the book. То есть, иными словами, ребенок, он будет воспринимать книгу на более внешнем уровне. Он просто будет видеть, что это какие-то кусочки бумаги, на них есть какие-то цвета и так далее. What truly that book is meant for, the child doesn't understand. Но подлинное предназначение книги для него будет сокрыто. Book is simply book. As it externally looks to him, a child simply understands about a book of wisdom like some bunch of papers bound nicely together.
something for him to play with. That's all, nice looking paper. But it cannot understand more than that in that stage. То есть, иными словами, для ребенка книга будет представляться не более чем каким-то набором хорошо сшитой бумаги, с которой можно как забавляться, играться и не более того. Similarly, Подобным же образом, when we, in general, when we look at shalogram deity of Lord, подобным же образом, когда мы на какой-то начальной стадии соприкасаемся с божеством шалаграма посредством видения, as one tries to relate to the Supreme Lord's energy through shalogram deity, то есть это есть некий способ взаимодействия с духовной энергией Бога посредством божества so in шалаграма. the primary level or neophyte stage, it simply looks like a piece of stone, just as a book of wisdom in the hand of a child. То мы можем сказать, что по аналогии с этой книгой нам кажется, что это просто какой-то камень, подобно тому, как малышу кажется, что книга это просто какой-то набор хорошо прошитой бумаги. But when same shalogram is worshipped by an exalted devotee of Lord, Но в то же самое время, когда этому же божеству шалаграма поклоняется возвышенный преданный Господа, then he or she knows how to relate to it, just as a wise person knows how to relate to a book of wisdom. то мы также можем сказать, что это подобно тому, как эксперт знает, как правильно относиться к книге и какую пользу, какую мудрость он способен из нее извлечь. Many examples can be given to explain this. Let me И be brief. в этой связи может быть приведено множество примеров. My great grand spiritual teacher, grand spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur, once clearly mentioned in his writing Один из наших великих духовных учителей, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад, очень ясно отметил в своих писаниях. that be careful about not misunderstanding us. Пожалуйста, будьте крайне осторожны в том, чтобы не выработать неверное представление о нас. We are never idol worshipper. Итак, мы ни в коем случае не идолопоклонники. We are deity worshipper. Мы поклоняемся божествам. There is a great deal of difference between simple idol worshipping and deity worshipping in spiritual mood. Потому что существует колоссальная разница между идолопоклонниками и теми, кто поклоняется божествам в подлинно духовном настроении. Because through higher mystic spiritual vision it is understood that the energy of Supreme Being, the energy of Supreme Personality of Godhead or Supreme Personality of Universal Truth is present in everywhere, in many places, all over. Потому что великие мистики, они способны видеть, что Господь посредством своей энергии пронизывает все. The vital energy of the Supreme Universal Truth or Supreme Personality of Transcendental Truth is everywhere, within me, without me, inside me, outside me, all pervading, all over the cosmos. This is self-evident truth. И эта божественная жизненная сила присутствует везде и повсюду, как внутри меня, так и вне меня. Because without the existence, activity of the superpower, all-pervading cosmic superpower, universal power, we cannot even exist. Nothing can happen. Потому что следует понимать, что в противном случае, без присутствия этой всепронизывающей божественной энергии, само по себе наше существование неосуществимо. We are being born from the super universal power, but we are
not creator. We are being created. We are Итак, being born in the lab of that all-pervading cosmic power. итак, нам следует понимать, что мы были рождены из этого источника, этой всепронизывающей, всепроникающей силы, но мы не являемся ее творцами. So we are born, living and dying, living this material body in the lab of that all-pervading mystic universal energy. Итак, мы под воздействием этой энергии рождаемся, живем и умираем. Flow of our whole life, the flow of not only human life, the whole creation is taking place just in its lab. Итак, весь поток нашего индивидуального существования, и не только нашего индивидуального существования, но и всего космического проявления происходит по воле этой In энергии. different waves, different ways, different ways, different dimensions. И он проявляется во великом множестве проявлений и уровней. Sometimes manifest ways, sometimes mystically hidden ways, wonderfully mystic hidden ways. Которые Activities of creation, whole universe going on all the time. и порой эти уровни или проявления могут раскрываться перед нами, И а порой так. они могут быть таинственным образом сокрыты от нашего взора Actually, вечности. the conception of time, place, situation, the vital force of life, means our vital existence of consciousness, what we call soul, all coming from the same original, all-pervading energy. Итак, в определенное время, в определенном месте и при определенных обстоятельствах наша жизненная сила принимает ту или иную форму по воле высшего провидения. Just in different forms, manifesting in different forms, Она может figures, проявляться different в ways, великом different множестве форм, dimensions. в различных уровнях и измерениях этой реальности. Even Albert Einstein Даже Альберт Эйнштейн, was very much amazed with the experience. он был очень поражен опыту. You know, Albert Einstein, one of the most famous scientists Вы прекрасно знаете, in our что human civilization. Альберт Эйнштейн является одним из самых выдающихся ученых нашей цивилизации. At some point of his discovery, he was struck by the wonders at every step. That because he was standing before the infinite ocean of knowledge and truths to be discovered, and he was simply struck by the wonder, by the vastness and wonderfulness, mysteriousness of the activity of this supreme universal truth. Итак, даже такой великий ученый был потрясен, когда оказался на пороге открытия чего-то совершенно безграничного и непостижимого для себя. He could not but bend down his head in respect, full respect to that all-pervading, omniscient superpower and the personality of the superpower. And he just said, if I believe in God, actually I believe in this manifestation of God, what I have experienced just a fraction of. And I don't know what will happen to me if I experience more than that, whether I will be able to contain it or not. Итак, он сказал, если я и верю в Бога, то я верю в то великое проявление Бога, которое мне удалось раскрыть для себя в столь незначительной степени. Я даже не представляю себе, что со мной произойдет, если я приоткрою его границы далее. So back to the point of worshipping the deities. Смогу ли я его выразить в полной мере?
Итак, возвращаясь вновь к теме поклонения божествам. As the supreme universal energy, divine energy is present everywhere, it is also similarly present in the specific form of deity or specific form of holy stone. Подобно тому, как высшая духовная реальность проявляется во множестве уровней, точно таким же образом она способна проявиться в форме определенных символов, выраженных в камне. Like I said, deity worshipping is never an idol worshipping or symbolical worshipping. И, как я уже пояснял ранее, поклонение божествам ни в коей мере не является идолопоклонством или поклонение просто символом. But it is rather, it is simply worshipping the supreme personality of divine truth, transcendental truth, in the form, in some specific form, in some specific place, with a specific mood, loving mood of our heart. Итак, это скорее поклонение Верховной Личности Бога в форме, в совершенно определенной форме, совершенно определенным образом, и поклонение в совершенно особом настроении любви. In other words, simply, worshipping deity means is simply worshipping Supreme God in that form, relating the very innermost energy, spiritual energy or potency of Supreme God within that piece of stone or form of idol. Итак, But never material idol worshipping. One has to understand that. Итак, следует понимать, что поклонение божеству это в форме, в этой особой форме, например, поклонения в форме камня, священного камня, это есть не просто поклонение идолу или символу, это есть непосредственное взаимодействие с той внутренней божественной энергией, которая с ним связана. We are talking about spiritual world. We are talking about spiritual activity, practices. Итак, в данном случае мы говорим о духовной реальности Yes. и духовных проявлениях. We are talking about spiritual practices and not material practices. So therefore, Мы говорим о deity needs to духовной be практике. deities needs to be related in a spiritual way with spirit. Таким образом, мы должны соотноситься с божествами исключительно духовным With subtler образом, в spirit духе, and not with our material consciousness. а не при помощи нашего материалистического сознания. When, as we relate to a specific piece of holy stone as Salogramji, with material consciousness it will simply appear as like a holy piece of stone, nothing more than that. Итак, если мы будем соотноситься или поклоняться божеству просто как некому символу, то мы и останемся в рамках такого уровня поклонения. But on the other hand, on the contrary, as we relate to the same piece of the holy stone, Shalogram, with spiritual mood, with spiritual consciousness, then it will become the real worshipping of Shalogram. Но с другой стороны, если мы будем при этом культивировать подлинно духовное сознание поклонения, то это и будет истинной связью с духовной формой шалограммы. So naturally, therefore, worshipping of Shalogram actually starts from a spiritual mood, spiritual consciousness, not material rituals. Истинное поклонение шалограмму начинается с взращивания определенного духовного настроения, а не исполнения неких ритуалов. Sometimes in even symbolical way you understand. See, apparently, like a flag of country, we know the value of a human life. Value of our life is much more than that flag of country, because
how flag appears. The flag is the combination of some cloth and some color prints and some symbolical ways and some bamboo stick or iron rod. Nothing more than that. But during war, a soldier or general simply sacrificed their lives just to keep up the honor of that flag. Why? Итак, мы также можем говорить об этом в контексте того, что для нас означает национальное или государственное знамя, да, той или иной страны. То есть чисто с материальной точки зрения это не более чем кусок ткани определенного цвета, прикрепленный к флагштоку, но в то же самое время мы знаем множество достаточно драматических историй того, как люди во времена тех или иных военных действий жертвовали своей жизнью ради знамени той или иной страны. Why? Because Почему? Потому что that flag of country is not just some material stuff to them, but it represents the respect, high glory of the country people's respect, independence. Therefore, the flag becomes so valuable. Потому что для них это не было просто каким-то материальным куском материи. Для них это символизировало некий высокий идеал и символ, ради которого они готовы были пожертвовать своей жизнью. So at least we can try to understand the concept of deity worshipping from that level, that we offer our profound respect to Supreme Lord, to that particular form, believing that Supreme Lord is receiving that our heartfelt loving respect through that media, via media. Итак, по крайней мере, мы могли бы начать свое поклонение с поклонения этому определенному духовному символу, через который Господь, как высшая духовная реальность, принимает это наше подношение. Question may arise that, well, we can also relate to the Supreme Personality of Divine Truth through energy form, beautiful cosmic energy form like sunrise in morning, just at dawn, sunrise in ocean, or sunset energy, beautiful moonlit night, in so many other ways. Why do we have to really relate to Supreme Lord through a figure and form like that? Question may arise like that. Итак, в этой связи может также возникнуть и такого плана вопрос, почему, собственно, мы должны обязательно соотноситься с формой поклонения некому символу, если мы можем самым непосредственным образом выражать свое почтение живым проявленным формам энергии, как будто восход солнца или его закат. The wise person's answer, the exalted devotee's answer to this question from their experience, На что возвышенные души, исходя из своего духовного опыта, говорили следующее. That yes, you can definitely relate to the Supreme Personality of universal energy, universal truth, through energy form, beautiful energy form all over. Да, мне всякого... That is one established way of relating to Supreme God, no doubt about. Вне всякого сомнения мы можем выражать свое почтение живым проявлением энергии Верховного Господа во Вселенной. But besides that, you can also find out some more personal, specific ways of relating to Supreme God in a small place, within your room, okay, through something, some holy stone or deity form, you feel like, you like to worship through also, through form, because our nature is to worship Supreme God through formlessness and as well as formlessness and formfulness, both ways. Но, с другой стороны, мы также можем более интимным, более личностным образом выражать свое почтение
верховной личности Бога, находясь, например, у себя дома. И это совершенно естественно для нас, поскольку живое существо, душа, она предрасположена к тому, чтобы поклоняться Господу и в таких более безличностных формах и проявлениях живой энергии, которые мы находим в живой природе, и в то же самое время она естественным образом может реализовывать свое желание поклоняться Господу в более интимных и сокровенных формах божеств. Three ways, three means of relating to the Supreme Absolute Good, Absolute Reality have been prescribed by our Holy Scripture, Brahmeti, through Brahma conception, Paramatmeti, Super Soul conception, and Bhagavan, God conception. Итак, высшие писания, они предписывают нам три пути поклонения этой абсолютной истине. Это путь поклонения в концепции Брамана, концепции Параматмы и концепции Бхагавана. Conception of Brahma means the beautiful and mysterious, wonderful energy form of Supreme Reality. Итак, концепция Брамана означает поклонение великой безграничной энергии Верховного Существа. What you can very easily and spontaneously relate to from the core of your heart. С которым вы можете построить отношения, исходя из самых глубин своего сердца. Other conception, other way, just to relate to your own super soul, the existence, the presence of the same supreme reality within you, in your own life, in the form of super soul. So you can also relate to Supreme God as your own dearmost super soul, just as yogis do. И в то же самое время вы можете выражать свое поклонение сверхдуше, которая находится непосредственно внутри вас, как это делают великие йоги. And now, thirdly, you are also very much open. You can also very wonderfully relate to the same supreme universal energy as the personality. When you see the personality, you can feel the personality of that supreme universal divine truth. God comes to you. And you can also relate to the supreme personality of the supreme infinite universal truth in a personal way. Just as you feel a personal loving relationship between two persons. И также мы можем поклоняться Верховной Абсолютной Истине в форме личности, что позволяет нам развить самые непосредственные личностные, любовные, интимные взаимоотношения с высшей реальностью, которая снисходит в форме личности. See, when we speak about the Supreme Universal Truth, it is so big, so vast, so huge, that it becomes often difficult for us to relate to it more personal way. We can relate in personal way, but it's often very difficult to relate to that personal way because it's so huge and so vast, and we are like infinitesimal part of that. Итак, иными словами, мы порой находимся в некотором затруднении, когда мы пытаемся каким-то образом развить определенные отношения с абсолютной истиной, которая сама по своей природе безгранична. Therefore, the natural instinct of human life is to relate to the supreme truth of life, also more in personal way, through feeling some personal relationship with, instead of just impersonal dealings. Поэтому это совершенно естественный инстинкт
человеческой души и личности соотноситься с абсолютной истиной личностным образом. Therefore, the exalted devotees discovered as weird person, small person. Similarly, there is also great personality. The supreme universal truth also has a personality, but it is so big, so huge, often we cannot understand about it, but it is there. Итак, великие преданные открыли нам, что мы являемся личностями и что существует также верховная личность Бога, которая неизмерима и безгранична. The exalted, wise devotees explain this truth from their own experience that, look, nothing can happen in this world without cause and effect. Everything follows system of cause and effect. In other words, whole creation is going on following certain system, cause, effect, chain system. Итак, великие души объяснили нам, что ничего в этом мире, в этом проявлении не способно произойти без причинно-следственных связей. Suppose in the beginning, it's relatively like statics and dynamics, just relatively speaking. Take one truth as a cause, then effect is coming out of that, result of that. Then at the next stage, that effect becomes the cause of producing the further result. That becomes then the effect of that cause. Again, that third. So in this way, cause is transformed into effect, manifests through effect. Again, that effect becomes another further cause of giving birth to another effect. In this way, whole creation is going on from time immemorial. Итак, это можно объяснить в аналогиях законов статики и динамики, когда есть некая причина и следствие, и вот это следствие, оно становится причиной последующего следствия, которое становится причиной последующего. No modern scientific discovery would be possible if whole nature would not follow a system. И без этой системы, космической системы причинно-следственных связей невозможно было бы никакое научное открытие. System of cause and effect. Этой системы причинно-следственных связей. System of some definite ways of movements of life and all happenings in the world. Системы определенных проявлений жизненной силы. Nothing is chance coincidence in this world. Everything follows the system. Ибо ничто не является каким-то случайным возникновением. Все следует определенной системе. Only when something appears in our life like chance, happening like chance coincidence, then only it appears to us as chance coincidence when we cannot explain that through our intelligence, or we cannot understand what is happening. Then only it appears like chance coincidence. But as soon as we can explain, we can understand why it is happening, it's no more chance coincidence. There is some cause behind it. Итак, что-либо проявляется перед нами как некая случайность лишь тогда, когда мы не способны систематически научным образом объяснить для себя этих причинно-следственных связей. So in that way also understand that our present life is not by chance coincidence. Вот в свете этого мы, в контексте этого мы можем также понять, что наша жизнь не является просто случайностью. Это есть определенная система. System which remained in the past, existent, present, in the present, and will be present, will stay present in the future. Это система, которая существовала задолго до этого проявления жизни, существует сейчас и будет также существовать в последующем. Yes. The eternal system, which was in the past, now in present, present in the present, and will be in the future. Итак, это вечная система, существующая
self-evident truth. Self-evident truth, nobody can deny. Который существовал в прошлом, существует сейчас и будет существовать в будущем, и это совершенно самоочевидная вещь, которая неоспорима. Wise persons like our Guruji, Итак, Sri Gurudev, an exalted devotee, gave one very nice example. Мудрые, возвышенные, преданные, такие как наш Гуру, они приводили In order замечательные to примеры explain how с тем, чтобы объяснить, каким образом personality, how conception of personality can be applied, can be understood личности in может regard быть, to something huge. может быть рассмотрено в ретроспективе чего-то безграничного. It is described in Holy Scripture that this earthly planet, each planet also has some kind of personality. Итак, говорится, Its что own personality, планета Земля также обладает личностью. not just made of blind, blunt matter, but matter contains life in it. So many lives coming out of the earthly soil, trees coming up, germs coming out, many insects are coming out, born. Это не есть просто какая-то инертная мертвая материя. Это есть живое существо, и доказательством этому является то, что Земля порождает множество организмов, насекомых и прочих форм растительности. So Mother Earth is full of life. И таким образом мы можем говорить, что Мать Земля это также живое существо, оно исполнено жизнью. Unless if she would not be alive, then so many living beings could not be born in this land. Итак, если бы Мать Земля не была живой, она не смогла бы дать жизнь такому множеству форм жизни. But how apparently she looks like? Matter, lump of matter, huge material stuff, like blunt matter. Но как на сегодняшний день выглядит наша Земля? Она выглядит просто как сгусток мертвой материи. How apparently this space looks like? Zero. Nothing is there, empty. И как выглядит пространство? Оно выглядит как просто пустота, ноль, абсолютно ноль. Truly it is? Is it true? Согласны вы с этим или нет? Not at all. Нет. Space is, this space which appears to be empty is full of potency, full of power. В действительности пространство, которое мы видим, оно также наполнено энергией, силой. So many different dimensions of lives. The lives of different dimensions are living in this space. И в этом пространстве существует множество уровней жизни. It is so powerful that it is holding a big cosmic system in its lap. All the earthly planets, not the earthly planet, all whole planetary systems, stars, suns, everything is just floating in its lap. So Оно настолько могущественно, что оно способно поддерживать на себе целые планетарные системы. how long can you hold a heavy weight for a longer time? How long? Как долго вы можете держать, например, очень большой груз? Как долго вы But способны? this apparently empty looking space has been holding whole cosmos, planetary systems in its lap from time immemorial. Но в то же самое время это кажущееся нам пустое пространство держит, символически говоря, в своих руках целые планетные системы. Planetary system, all planets, stars, all are coming out, being born in the lap of this space, И все эти being планетные, dissolved in this lap of the same space. и все эти планетные системы также проявляются из этого пространства и уходят в него же в некую Then непроявленную. experience then how powerful apparently empty looking space is. Таким образом мы можем понять, насколько же могущественно пространство, которое кажется с внешней точки зрения каким-то пустым. Once Guruji gave one nice example about how to relate to a personality of some huge thing, huge И truth. однажды Гурудев, он
привел пример того, как мы можем развить отношения с безграничной личностью. Just suppose an ant is moving on your body. Это подобно тому, как муравей продвигается по вашему телу. How it is supposed to relate to you? То есть Personally? как ему развить отношения с вами на личностном уровне? You don't understand. You as a person, human person. Вряд ли он сможет воспринять вас как человеческое существо, как человеческую личность. It will simply understand things of human body according to its limited capability of experiencing, То есть knowledge. максимум, что может воспринять муравей, это какую-то часть вашей физической оболочки посредством своего достаточно ограниченного опыта восприятия. Like insect, like some insects in our body, how it will relate to our body. Just as it will just simply relate to a human body as according to its own limited concept of interest. Like, it's a good skin, there is nice food in it, some nice sweating coming out of the skin spore, it tastes fine, and I have got a good place to give birth to our children like that. I have got some food over here. That's how insect will relate to. То есть как насекомое может развить отношения с нами посредством нашей физической оболочки, где оно видит, ну хорошо, это очень благоприятное место, это хорошая, качественная кожа, здесь здесь есть какие-то выделения пота, которые могут использоваться как пища, поэтому это место может стать обитанием моей семьи. То есть, иными словами, их отношения этих организмов, микроорганизмов с вами обусловлены достаточно ограниченным интересом взаимодействия. Но ни в коей мере этот микроорганизм не сможет взаимодействовать с вами на уровне личностного человеческого общения. You are a very great teacher, you are a big famous doctor, you are a professor, you are a wise person, you are such and such. Микроорганизм не воспримет вас также и в социальном контексте того, что вы являетесь выдающимся ученым, учителем, профессором и так далее. When a tiger looks at you, it will never understand you, your personality. Или же, когда тигр будет взирать на вас, он также вряд ли оценит вас как личность. How it will understand? Как он сможет понять вашу человеческую природу, ваш характер? Nice looking animal, good food. То есть он просто будет видеть, что это очень вкусное животное, вот, и у него вкусная плоть. But even though apparently looking innocent, but it's dangerous animal, can kill you. Tiger, we'll think about this as I'm just jokingly saying, a tiger, some experienced tigers will know this animal with two hands, two legs, standing upright, though looks so innocent apparently, no nails, no weapon like that, but it's very dangerous animal because we often get killed by it. То есть, ну максимум, что будет, о чем будет как бы размышлять более опытный тигр, он поймет, что хотя внешне это животное выглядит достаточно беззащитным, у него нету таких мощных когтей, клыков, но этот более опытный зверь будет знать, что часто его собратья были убиты этим внешне беззащитным животным. Поэтому оно должно быть уничтожено. Now back to the point again. Итак, возвращаясь опять к нашей теме. So when an insect moves in your body, it cannot relate to you as personality. Similarly, when we move, насекомое изучает ваше тело, оно не может
соотноситься с вами на каком-то плане человеческих отношений. Because of very limited ability. В Similarly, силу ограниченности when we are своего working on this чувства Mother восприятия. Earth, Подобным же образом, когда мы We are находимся in на everyday life, нашей we are- матери Земле, в нашей повседневной жизни, in everyday life, we are being engaged in different activities with this Mother Earth. In everyday life, we are moving, we are doing so many things in her lap, but we still cannot directly understand her personality. точно таким же образом мы заняты множеством различных видов внешней деятельности, находясь, так сказать, символически говоря, прямо на коленях у своей матери Земли, но мы ни в коей мере не способны соприкоснуться с ее личностью. So supreme wise, I mean, the exceptionally wise persons, exalted devotees say from their experience. Similarly, even though you don't directly understand the personality of the supreme divine truth, all-pervading divine truth, still it has personality in he or she form. Whether or not we understand, doesn't matter. То есть по аналогии с этим возвышенные преданные говорят о том, что также и безграничная абсолютная истина обладает личностью, независимо от того, способны, в какой мере мы способны или не способны эту личность воспринять. Being infinitesimal of which we have a personality, we have our own feeling, thinking, willing, we have our heart's feeling, own heart. So, our cause, because he is our cause, our origin, he cannot but have the same. If he doesn't have the personality, if he or she, supreme he or she, doesn't have the personality, doesn't have the heart, doesn't have feeling, thinking, willing, is simply just like blind force, then we cannot have this. So by our own existence, it is scientifically, super scientifically proven that supreme, all-pervading energy has personality. В действительности самое по себе наше личностное существование, существование сопряженное с тем, что мы обладаем способностью размышлять, желать и обладаем также волей, является прямым доказательством того, что мы исходим из такого же личностного источника, а не из просто слепой силы. What is found in the effect must be present in the cause. То есть то, What is что found in the cause must be present in the effect. Such interrelation. то есть That is our interrelation. это согласуется с этим законом причинно-следственных связей, согласно которому то, что мы находим в проявлении или в следствии, также находится и в первопричине. It is impossible that something is not present in the origin, just suddenly coming. Impossible. И так не может быть так, что что-то проявляется из ниоткуда, это невозможно. Now, the exalted devotees realized we rather want to relate the supreme, all-pervading superpower, supreme energy, divine energy, in a personal way, И in поэтому personal relationship. великие That души, will be most wonderful and inexplicably wonderful experience of life. и поэтому великие души преданных пришли к замечательному заключению, что самый возвышенный способ взаимодействия с высшей абсолютной реальностью – это взаимодействие на очень тонком и нежном уровне личностного общения. И этот уровень необычайно прекрасен, и его красоту невозможно измерить и выразить словами. Because the exalted devotees realize this fact that when we relate to Supreme God in more energy form, vast, huge,
infinite, that of infinite nature, or super soul form, they are okay, no doubt they are okay, but we can even grow more than that, side by side, or we can even relate to Supreme Personality, Supreme God in more personal form as personality, and we can have a direct personal relation with Supreme God, no matter how huge He is, how huge personality He has, but we are none other than His infinitesimal part, coming from Him, sons and daughters of Him. So we can have a sweet personal relationship with Supreme God in eternity, in full swing. It is possible. Итак, эти великие души пришли к заключению, что несмотря на то, что с абсолютной истиной, безграничной абсолютной истиной можно взаимодействовать в форме безграничной энергии, брамана, все же эти великие души предпочли более тонкие личностные взаимоотношения, которые исполнены нектара блаженства. Explain all what I... Maybe I lost some trace. She's becoming a little difficult. So, in a word, understanding the self-evident truth that supreme, all-pervading supreme energy also has a personality. То есть, иными словами, придя к заключению, что эта безграничная личность, также эта безграничная энергия также имеет высокий личностный аспект. No matter how big his personality can be. Даже независимо от того, насколько эта личность может быть велика. Then we can have a personal, very wonderful personal relationship with him or her. То, исходя из этого, мы можем иметь прекрасные личностные In взаимоотношения. he form or she form. В форме женской или мужской ипостаси. Because when I have a heart, I have heart's feeling. He also has a heart. He also has heart's Исходя из feeling. того, что мы имеем сердце, имеем определенные чувства, значит, и это высшее существо также обладает сердцем и высокими чувствами. So when I can relate to him with heartfelt love, with profound love and devotion from the core of my heart, he will also at one point relate to me, respond to me in a similar way. И это означает, что если я буду выражать свое почтение ему в духе преданности, то, соответственно, он также сможет мне определенным образом ответить с любовью. Thus, worshipping Supreme God in a more personal way started through loving devotion. Итак, таким образом было положено началу поклонение Богу в любовной преданности. Now again I'm coming back. So long, I just explained all this in order to understand properly deity worshipping. Я сделал такое достаточно объемное вступление с тем, чтобы объяснить вам этот процесс поклонения божества. I find Indrani Devi is gone. Так It's как coming back. Индра выше, я надеюсь, она сейчас придет. I would also like her to get the answer. Просто я хочу, чтобы она также To offer this question. Looks like it's coming together. Okay. So now, Так, сейчас as a devotee started the worshipping Supreme God through devotional love. Итак, если преданный становится на путь поклонения Богу посредством любви, As a devotee began to relate to the Supreme vast energy, supreme, wonderful cosmic energy in personal form as God,
through loving devotion, Когда преданные решают поклоняться этой безграничной космической энергии посредством преданности и любви в личностной форме, at one stage they found some need of worship, creating a more personal atmosphere, like instead of always relating to Supreme God just in vast energy form like that or power form, rather creating a personal place with personal move, like small, nice temple room, creating a throne, and also creating a form of Lord's deity, God's deity. No matter he did not see God, how God looks like, what would be the most wonderful, most handsome form of Supreme Personality of Godhead. But devotees just felt the need to also feel into the energy of Supreme God in a certain form, in a throne, in a temple room, in certain form, and through certain paraphernalia, because he felt it is more personal way to relate to the Supreme God, besides that huge, big, some impersonal ways of worshipping. Таким образом, великие преданные пришли к заключению, что возможно определенным образом создать более сокровенную, личностную, интимную форму поклонения божествам в определенном месте, которое будет наполнено этой интимной, сокровенной атмосферой личностного общения, нежели поклоняться более безграничным формам энергии. И несмотря на то, что эти преданные не видели воочию проявление божественной личности, тем не менее они пришли к заключению, что они могут тем или иным образом выразить в форме символов эту форму, и они имеют полное право на то, чтобы связать себя духовными личностными взаимоотношениями с этой формой. Devotees wonderfully discovered the truth that as I relate to Supreme God in more personal form with my how to say in English, more personal love feeling, personal feelings of heart, personal emotional feelings of heart, then I feel more blissfulness in my heart, having a relating to him more personal way. Just as devotees wonderfully discovered that if I find a beautiful portrait of the beautiful picture of the Supreme Personality of Godhead, I feel so much happiness to have darsana of the beautiful form of Supreme Lord. When I sing a devotional song, when a devotional song is composed with personal feelings, personal love feelings and offered to Supreme God, I feel so much joy and blissfulness in heart to sing a devotional song to relate to Supreme God, worship God in personal way. How to simplify it? Okay, I understand. No, actually, it is nothing. It is quite simple. Quite simple. Yeah, but at the same time, it's very delicate and it needs some special movement. Okay. Just to convey the actual message. Okay. So I say again in different. I put it. Everything really is actually quite simple. It is quite simple. Tell them. What I'm trying to explain is quite simple for the believers. For the believers is quite simple. But for those who want to understand through justice and reasoning, faculty of reasoning,
some sophisticated explanations are required. Yeah. Итак, Махарадж говорит, что это достаточно простые и очевидные вещи для тех, кто обладает подлинной верой в этот процесс преданного служения и поклонения. В то время как для тех, кто пытается воспринять это исключительно путем сухим и умозрительным, необходимо большое количество пояснений. Suppose whole world is full of sound. Предположим, весь мир наполнен So much sound energy everywhere. То есть повсюду мы воспринимаем огромное количество энергии и звука. But when you sing a sweet song with specific frequency of the tune, specific tunes and ragas, then you enjoy it so much. It pleases your heart so much. Но когда мы слышим совершенно определенную вибрацию, определенной очень тонкой раги, это способно принести подлинную сладость и удовлетворение нашим чувствам. It means you are relating to this sound energy through certain form of song, certain tune, certain relative tune and form. Therefore you can relish that sweet song so much. То есть это означает, что вы соотноситесь с абсолютной реальностью в форме очень сладостного звука, в ее очень самом прекрасном аспекте звуковой вибрации. Besides relating to Supreme God through beautiful sunrise or sunset or moonlit night or vastness of the ocean, natural beauty, you can also see a beautiful, very most beautiful, handsome, wonderful, blissful portrait of Lord Krishna. Krishna, Supreme God and Goddess Srimati Radharani on the wall, and you find blissful. You also experience a great bliss in your heart when you relate with devotional love. Точно таким же образом, если мы видим какие-либо великие проявления живой природы, такие как восход солнца, его закат или прекрасная лунная ночь, если мы личностным образом способны с преданностью воспринять это означает, что мы самым непосредственным образом видим прекрасные лики Бога. You absorb in chanting His holy names, glorious holy names, you find ecstasy in heart. И также, когда мы воспеваем святые имена Господа, мы ощущаем экстаз в своем сердце. Now, as you worship Him in deity form, coming back to your point, in deity form, like a piece of holy stone, Shalogramji, then you can see it, you can view, a devotee can view Shalogramji, not just a piece of stone as it appears to be, but it is a representation of this Supreme Personality of Divine Truth in the form of that holy stone, and relates to the Supreme God through that holy stone. То есть таким же образом, когда мы совершаем поклонение шалаграмму, это не означает, что мы соотносимся просто с куском камня. Это означает, что это сакральный символ, который непосредственным образом связан с Верховной Личностью Бога, и мы способны выразить Ему свое почтение и служение. In conclusion, I give you a very nice example to understand. И в заключение мне хотелось бы привести вам один прекрасный пример, чтобы вы How поняли, one can spiritually relate to worshipping of Shalagram. Чтобы вы смогли понять, как мы можем развить в себе подлинно духовное поклонение шалаграмму. Like a piece of big diamond in your hand given. То есть представьте, что вам в руки попал очень драгоценный бриллиант. How would you relate to a beautiful piece of diamond in your hand? How would you relate? Как бы вы отнеслись к этому прекрасному Like some ordinary stone? драгоценному камню в своих руках? Like some ordinary stone or something very special? Какому-то обычному заурядному камню или как чему-то совершенно особенному? Something very special, something most valuable. К чему-то очень ценному. Why it is so? It is just a piece of stone, nice looking stone. И Why так- it is so valuable? Почему этот, казалось бы, с внешней точки зрения обыкновенный камень настолько ценен? Because
Because diamond is diamond. Потому Because что of its бриллиант wonderful beauty. это и есть бриллиант. Он обладает неповторимой красотой. Its versatile colors within, emanating from within it. Он through the reflection. играет при помощи отражений различными световыми спектрами. Because of its strength, because it is hard, very hard. И также он обладает необычайной твердостью. Он Because, обладает некой силой. because of the wonderful feelings, because of the feelings of the subtle consciousness of wearing it in your body, and you feel you are also being beautified by diamond's energy. И таким образом, на даже каком-то тонком плане связи со своим телом, когда мы носим какие-то украшения, увенчанные бриллиантом, мы также испытываем свою связь с этой красотой. See, whenever you wear diamond, you feel actually you are being beautified by it, by the consciousness, by the energy, beauty energy of diamond. Таким образом, вы чувствуете, что вы украшены красотой этой энергии, этого бриллианта. Reciprocation has going, so living reciprocation is going on between diamond and your personality. То есть таким образом осуществляется непосредственная живая связь между вашей личностью и этим камнем, бриллиантом. You develop so much relationship in case that diamond gets lost, you become broken down. Итак, эта связь, она становится столь сильной и мощной, что если вы теряете бриллиант, вы тут же испытываете огромное потрясение для себя. So diamond is not just like an ordinary stone. Итак, иными словами, бриллиант не является обычным простым Something камнем. very special in many respects. Это есть нечто совершенно особое, исключительное со многих точек зрения. Similarly, Shalagram deity is not just ordinary holy stone. Божество Шалаграма – это необычный камень. As you relate to it, И как только вы развиваете свои отношения с as ним, you know more and more how to по relate to мере it того, как вы узнаете все больше и больше, как с ним in соотноситься, higher, mystically wonderful spiritual way, самым необыкновенным, непостижимым духовным образом, like the way you relate to a piece of diamond, invaluable diamond, как, например, вы развиваете определенные отношения с драгоценным камнем бриллиант, feeling Supreme Lord's holy existence within that holy piece of stone. ощущая священное присутствие Бога в этом святом камне Шалаграма, Then тогда you actually вы, properly relate to it and вы на you правильном can properly worship this. пути поклонения этому Worship that as the deity of Lord in the form как of that божеству Господа most auspicious в stone. форме этого совершенно благоприятного камня. So I humbly Поэтому я remain here. смиренно остаюсь здесь. So if you permit, time permits, Итак, если my время God brother Bamun Maharaj can also hear. еще нам позволяет, то я бы хотел, чтобы мой духовный брат Баман Махарадж Like for 15 minutes, like that. в течение, может быть, 15 минут также поведал. Only 15 minutes. Huh? 6 часов машина же приедет. 6 o'clock, how to have to Oh, leave. I see. I see. So speak something to them. Yes, Spontaneously, Question. spontaneously, whatever as you feel like. Ну, ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुर्नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सिद्धेत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। All glory to Gurudev, вся слава Гурудеву, to Gauranga, Гауранге and to the bona fide spiritual devotees и истинным преданным, and the devotees present here. и всем преданным, которые собрались сегодня здесь. From different angles, we have very briefly listened about the Godhead. Итак, мы сегодня слушали о различных аспектах Бога. Scientifically and with a
excellent manner. My God brother, His Holiness Swami Maharaj, he described how the God can manifest in different ways. Итак, самым совершенным и научным образом мой дорогой брат Боги, его святейшество Свами Махарадж объяснил, как божественное проявляется во Вселенной. Because he is the supreme personality of Godhead, he empowers all energy, he can have any form. Итак, будучи изначальным источником всей силы, он может принимать любую форму. But according to scriptures, mainly it is divided into three parts. Но в соответствии с Писаниями мы разделяем три основных аспекта. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan iti sabdati. That means it may be a form of impersonal Brahma, or may be localized super soul or Paramatma, or may be supreme personality of Godhead, that is Bhagavan. Это три основных аспекта, известны как безличный аспект духа, браман, также локализированный аспект сверхдуши, параматмы и аспект высшей верховной личности Бога, Бхагавана. And as we are discussing about the personal Godhead, because the impersonal Brahma or super soul, we can't relate easily with these forms. Итак, мы можем понять, что в действительности развитие отношений с Браманом, безграничным духом или параматной сверхдушой не так просто. Поэтому мы отдаем свое предпочтение развитию отношений с Верховной Личностью Бога. Although we are experiencing His energies in other forms, in Brahma form or Paramatma form, but the personal form, that is Bhagavat, the transcendental form, that is the very good and very easy form to relate with us. Итак, несмотря на то, что Верховная Божественная Истина проявляется в этой Вселенной через множество энергий, все же мы видим, что развитие личностных взаимоотношений с Верховной Личностью Бога является самым приемлемым для нас путем. And because He is Supreme Personality of Godhead, He can take any form He wants. И, безусловно, являясь Верховной Личностью Бога, Он волен принимать любую из форм. It doesn't mean that He will take only human form. И это не означает, что Он ограничен только человеческими формами. He already took the form of animal, beast, and anything as well. И Он принимал также формы различных животных и так далее. That is the result of His Nrisingha form. Или же, например, Он явился в форме человека-льва Нарасимхи. Or He took the form of a fish. Он также являлся в форме матси, рыбы. So different forms He took, but for the devotees, the human form is very nice and very good related to the human form. Но для человеческих существ человекоподобная форма проявления Бога является самой приемлемой и самой прекрасной. We can deeply related, very close related in this form only. И только с этой формой мы можем развить самые крепкие, самые прекрасные взаимоотношения. And Chaitanya Mahaprabhu, when he took sannyas, left his house, Navadvip, and went to Jagannath Puri forever. He left his house. He told to his mother, in future I will have two forms. One is Harinam and second one is my deity form. И когда Господь Чайтанья Махапрабху оставил свой дом в Навадвипе и собирался отправиться в Пури, чтобы вести жизнь отреченного монаха Саньясина, он сказал своей матери: «О, дорогая мать, теперь я остаюсь в двух формах. Это форма Харинама, святого имени, и форма божества в храме». Not only he said, but he proved also in his activities. Но он не просто сказал это, он доказал это своей деятельностью. When he was in Navadvip only, we were dwelling in Navadvip area. He took Nityananda
and went to his very close, intimate devotee, to Gauridas Pandit. Yes. Когда он привел Господа Нитянанду в дом Гауридаса Пандита, Because Gauridas Pandit's place is very nearer to Navadvip, Siddham Mayapur. итак, место, где жил Гауридас Пандит, было недалеко от Навадвипа Майяпура. And both when they entered into the house of Gauridas Pandit, as soon as Gauridas Pandit saw the Godhead Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda, he bowed down and was become happy, so much happy due to ecstasy. Итак, они вдвоем с Господом Нитянандой вошли в дом Гауридаса Пандита, который, только завидев их, тут же в смирении пал перед их стопами в экстазе. He made festival for some days. И он организовал торжества в течение нескольких дней. And was having the service of Nityananda and Mahaprabhu for some continuous for some days. И таким образом он мог посвятить себя служению Нитянанде и Махапрабху в течение нескольких дней. And when after some days Nityananda, Sriman Mahaprabhu want his permission to let the place and to travel another place, immediately Gauridas Pandit didn't agree with it. И как только Шриман Махапрабху обратился к нему с просьбой отпустить его, Гауридас Пандит не хотел соглашаться с этим. Without you, to live in this world is very difficult for me, and personally because you are here, so please here forever. Итак, он сказал, без тебя моя жизнь не имеет никакого смысла, поэтому оставайся, пожалуйста, здесь. And Chaitanya Mahaprabhu made him understand that I am coming to this world to preach the name Harinam throughout the world. Махапрабху стал объяснять ему, что моя миссия состоит в том, чтобы распространять по всему миру воспевание Святого имени. Let me go to other places. Поэтому прошу тебя, позволь мне отправиться также и в другое место. But as Gauridas Pandit didn't agree with him, then Mahaprabhu gave the proposal of deities. И тогда, так как Гауридас Пандит не соглашался, Махапрабху предложил ему поклоняться Господу в форме божества. Mahaprabhu proposed that I myself and Nityananda will be two deities and we will be in your house. Итак, он сказал, что я и Господь Нитянанда всегда в форме божеств будем оставаться в твоем доме. And Gauridas Pandit also very clever. He put the condition that as you are talking, as you are taking food from me, they should took, then only I will agree. Но Гауридас Пандит не стал просто так легковерно соглашаться с этим. Он сказал, хорошо, тогда пусть эти божества, так же как и вы, будут разговаривать со мной и принимать от меня пищу, как и вы. So immediately Chaitanya Mahaprabhu agreed. Two nice deities of Nityananda and Mahaprabhu was made. И тут же Гауридас Пандит согласился, чтобы были созданы эти прекрасные божества Чайтаньи и Нитянанды. And after cooking the prasad, he offered prasad to Nityananda, to Mahaprabhu. И когда был готов, уже приготовлен прасад, то он предлагал прасад двум Нитянандам и двум Махапрабху. It is difficult to know who is deity and who is personal God. Потому что он не мог понять в замешательстве, кто же из них божество, а кто сам Господь. Every deity is asking, please give me, please give me, please give me. Каждая из божеств говорила, мне давай. And everyone became happy. И все были счастливы. Because that place is also so many other devotees were staying. Потому что, значит, в этом месте было еще большое количество преданных. Because Gauridas Pandit's youngest brother, his name was Suryaja Das Pandit. He was the father-in-law of Nityananda. И у Гауридаса Пандита также был брат Suryadas Pandit. Суджадас Пандит, который he was brother-in-law of Nityananda. So that place was surrounded by so many bona fide devotees. Он был также родственником Господа Нитянанда. Everyone became happy because they get the sweet deity form. И на самом деле там было огромное количество преданных, которые возликовало тому, что у них появилось божество. So Mahaprabhu
requested Gauridas Pandit to keep 2 deities and left 2 deities. Итак, Гауридас Пандит requested Yes. Mahaprabhu. Yes, Mahaprabhu requested you Итак, just keep 2 and let us to leave your flesh. И тогда Гауридас Пандит сказал Махапрабху, ну хорошо, пусть только двое из вас останутся, а остальные двое пусть спокойно идут. And Gauridas Pandit told, the already altar is ready, 2 of you please go and sit as deities and 2 you can go. И затем он сказал, Гауридас Пандит сказал, ну хорошо, вот уже готов алтарь, так что, пожалуйста, двое из вас идите сюда на алтарь, а остальные двое можете идти. And when one Nityananda, one Gaurhari was leaving that place, again Gauridas, he thought in his mind, whether I was cheated or not, I must see. He entered into the temple. Но затем как-то раз Гауридас Пандит стал размышлять, а на самом-то деле правда ли все это, и мне нужно как-то это проверить вообще, насколько это правда. So he entered into the Не temple обманут ли я? И он зашел в храм. and he examined whether they are talking or just steadily sitting. И он стал тайком наблюдать, может быть, божества разговаривают ли они, что они делают там. He saw that they became deities, and immediately he came return. When Mahaprabhu was already, he was at about 2 or 3 kilometers from his place. He running behind him. Oh Prabhu, please wait. I don't want deities. You come to my temple and let them go. И потом он увидел, что просто эти божества, они стояли в застывших формах, и он, но Махапрабху уже достаточно далеко, на несколько километров удалился от этого места. И Гауридас Пандит стал пытаться догонять его и кричать: Махапрабху, пожалуйста, возвращайтесь сюда, а божества пусть уходят. In a laughing mood, again Gaur Nityananda entered from one gate and from another gate, deities started to run away. И тогда Нитянанда Прабху и Махапрабху встали на алтарь, и вместо них божества стали уходить. So like this, Mahaprabhu proved that he may have very nice deity forms. То есть таким образом Махапрабху доказал, что он может проявляться в форме прекрасных божеств. Until now, if you will go to that place, you can see very nice deities. But the pujari, he will not let you see continuously. Immediately after 1 minute, he will just cover it by the screen. И поныне вы можете видеть эти прекрасные божества, и вы также сможете заметить, что пуджари никогда не позволит вам беспрерывно созерцать эти божества, и время от времени он будет закрывать шторы. Because the fond of devotees, devotion, anyone if calling them from his core of the heart, he immediately leaving the temple, he used to go to that place to attend the ceremonies. Gaur Nityananda is in his personal forms. It was proved so many times. Потому что иначе, если бы каждый искренне, из самых глубин своего сердца взывал к этим божествам, эти бы божества уходили вместе с ним, и таким образом они не смогли бы остаться в этом храме. So they are very Это careful. случалось множество раз. Поэтому служители этого храма, они очень предосторожны. So the devotee or servant who is engaged in his personal service, they are very careful, so that the gods should not leave the temple. Поэтому они уделяют особое внимание тому, чтобы божества не покинули этот храм. So in this way, so many times it is proved that God can have a deity form. И так множество раз было доказано, что божественное может снисходить нам в форме божеств. And it is depend on the devotee's heart. И очень многое здесь зависит от сердца преданного. How much devotion in his core of the heart. Насколько глубока его преданность сердца. If the deity will talk you, will ask you, please give me rice, give me items. So what is your personality as a servant? What is your personality? What is your independence as a servant? As a mother, the child didn't ask you to a mother, give me this one, that one.
То есть это зависит, эти отношения с божеством подобны отношению матери и ребенка. Мать сама знает, что нужно приготовить своему малышу, какую пищу и так далее. Knowing his children's mood, mother preparing items, feeding the child, like that, a servant should offer himself, offer service to the deities. Подобно тому, как мать, зная настроение ребенка, готовит ему те или иные блюда, точно так же и близкий, интимный слуга божеств должен знать, что он может приготовить своему божеству. So in deity form, God will not tell you frequently. Потому что в форме божества Господь не будет вам постоянно указывать. So if it requires, God will tell you. И, конечно, если в этом будет необходимость, Бог сам вам скажет, что ему нужно. As yes, Jagannath is there. Как, например, здесь у вас прекрасное божество Джаганатхи. For his devotee, he went to the battlefield. И Господь Джаганатха ради своего преданного он даже отправился на поле сражения. It was a historical event. И это было историческим событием. Such proofs were left in Jagannath Puri temple here and there. И до сих пор вы можете видеть это запечатленным на фресках храма Джаганатхи. When Prataprudra Maharaj's father, Purushottam Dev, Это было во времена отца царя Пратапрудры Пурушоттама. he went to Madras, that is known as Kanchi, for fighting. Он отправился в Мадрас, в Канчи, который был известен как Канчи, и там происходило сражение. He accompanied him. That means Supreme Godhead accompanied Prataprudra Maharaj. И Господь сопровождал его в этой военной кампании. Because Prataprudra Maharaj's father, Purushottam Dev, is supposed to get married to the princess of Kanchi. И дело в том, что отец Пратапрудры Махараджа, царь Пурушоттама, он должен был обвенчаться с принцессой царства Канчи. And during the marriage ceremony was not held. At that time, some ministers of Kanchi, they came, they served at the time of Kart festival. Prataprudra Maharaj's father, Purushottam Dev, he took just a sticks of sweeping the place surrounding the cart. Seeing that he insulted the king and returned to his kingdom, Kanchi, and gave the news that we will not give you our daughter. He saw Purushottam Dev was sweeping surrounding the cart, and so he insulted the king Purushottam Dev. He was sweeping before the car. Yes. Yeah. And what happened next? He told that it is the work of a servant. Small people from lower caste, they are doing this. We will not give you our daughter. Understand. Yeah, understand. То есть ему было отказано в руке принцессы, невесты, поскольку было сказано, что это за царь, который подметает дорогу перед колесницей, что это какая-то более низкая каста, поэтому ему было отказано в этом брачном союзе. And because Purushottam Dev insulted, he attacked the kingdom, Kanchi. Поэтому этот царь Пурушоттам, он очень сильно обиделся на них и решил взять эту невесту силой. From Puri it is about атаковать их государство. From Puri it is about maybe 1400 kilometers distance. То есть это где-то на расстоянии 1400 километров от Пури. First time he badly defeated. И вначале он сам потерпел поражение, очень сильное поражение. And he returned to the Jagannath Puri temple. И он вернулся в храм Джаганатхи в Пури. And took shelter at the lotus feet of Jagannath. И он принял прибежище у лотосных стоп Господа Джаганатхи. And making fasting for some days. И он в течение нескольких дней соблюдал пост. He didn't touch water. И он даже не пил никакой воды. He thought that I was doing service of God, Jagannath.
but I myself defeated. What a wonderful thing. И так он не мог понять, что же происходит. Он служит самому Господу Вселенной, Джаганатхе, но тем не менее он получил такое поражение. After 3 or 4 days, Jagannath came him in dream. И после нескольких дней Джаганнат явился ему во сне. When you went to the battlefield first time, you didn't come to me. You didn't take my permission. И так он сказал, что когда ты отправился первый раз на это сражение, ты не попросил у меня разрешения. So you, although you are a powerful king, you defeated. Поэтому, несмотря на то, что ты такой могущественный царь, ты и потерпел поражение. Because the king of Kanchi was accompanied by the Lord Ganesh. Потому что царь этого государства Канчи находился в обществе божества Ганеши. The demigod Ganesh helped to Kanchi king because he is the devotee of demigod Ganesh. Именно по этой причине, так как царь этого государства Канчи был преданным Богу Ганеши, Господь Ганеш оказал ему помощь. You please go second time, I will accompany you. И он сказал, ну хорошо, так и будет, отправляйся еще раз, я помогу тебе. Because I am the supreme personality of Godhead, Ganesh will not come in front of me. Так как я верховная личность Бога, Ганеш не поспеет встать у меня на пути. And you will get the victory immediately. И ты тут же обретешь победу. And immediately the king Purushottam, inspired by this, and again called his soldiers and attacked Kanchi again. И опять царь Пурушоттам, будучи уже вдохновенный самой верховной личностью Бога, он собирает военную кампанию и отправляется вновь на покорение этого государства Канчи. And when he started towards Kanchi on the way, maybe 30 kilometers from Jagannath Puri. И когда он был уже где-то в 30 километрах от Пури, Yes, near Puri, the place is known as есть там такая местность, которая называется, I will tell you the name of the place. Anyhow, there как-то я a wonderful event was happened. Там произошло некое событие. There was a garden full of mango trees. Там был сад манго. And Сад манго. There a lady was selling what? И The одна car. женщина selling water. And you know that Orissa, Одна женщина Jagannath продавала Puri, воду. this time now it is going on maybe 40 or 45 degree Celsius. Too much hot there. Вы знаете, что сейчас в Пури очень жарко, то есть температура поднимается до 40-45. And we local people used to take curd at the time of hot season. Summer season. Йогурт, да? Yes. Дай. Дай. И она продавала, вернее, даже не воду, а дахи, йогурт. И обычно люди покупают дахи и употребляют в пищу дахи, потому что он воздействует как жаропонижающий. That lady devotee saw two generals, soldiers, they came with all weapons. One is sitting on a black horse. He appears to be white color. And another one was white colored, sitting on the black horse. They came and they were reached at the lady devotee and asked her card. И вот эта женщина преданная, она была как раз в этой местности с большим количеством дахи, и к ней приблизилось двое военачальников, генералов. Один из них был черного цвета, и он восседал на белой лошади, а другой был белого цвета, и восседал на черной лошади. Правильно? And they took the card and exchangingly they gave a ring made of gold and diamond. И они взяли у нее йогурт и взамен дали ей золотое кольцо с бриллиантом. So they told that you please give this ring to our king coming behind with all his force. And tell the king that we are advance party in his force. И они сказали, что
они сказали ей, пожалуйста, возьми этот перстень и передай его нашему военачальнику. Пожалуйста, предупреди его, что мы находимся на передовых позициях. And she gave that ring when the king reached. И тогда, как только царь прибыл туда, она передала ему этот перстень. Because that was presented to the god Jagannath a few days ago by the king Purushottam. И в действительности это был не простой перстень, это был перстень, который подарил Господу Джаганнатху сам царь Пурушоттама. So he confirmed that God is accompanying him to the battlefield. То есть таким образом этот Господь дал некий знак царю, что он сопровождаем им в этой военной кампании. There he went personally and saw the footprints of Jagannath and Baldev also. И затем он также сам увидел отпечатки стоп Господа Джаганнатхи и Баладевы. Because certain symptoms are there on the footprints of God Jagannath and Baldev, as conch, as revolving disc, so many symptoms are there. Он видел эти сокровенные знаки, палицы Господа, отмеченные на стопах Бога, также раковины и стрекалы для слона. So when he went to the country for battlefield, next time he got victory. И когда он достиг пределов Канчи, он одержал блестящую победу над этим государством. And ninth time Jagannath told to the king that please take that Ganesh and put him in a prison in Puri. Он тогда сказал этому царю, Господь Джаганнат сказал царю, пожалуйста, возьми в плен Ганеша и посади его в тюрьму в Пури. Because anyone, maybe demigod or demigod or maybe anyone who will be against my devotee, he will not rescued by me. I will punish him. И он сказал, что послушай, кто бы не оказал сопротивления моему преданному, будь это человек или Бог, полубог, он так или иначе будет сурово наказан, ему не будет пощады. Now also that Ganesh is in Jagannath temple, backside in a dark place, no one is going to that. В действительности там до сих пор в храме Джаганнатхи есть это место, где находится Ганеш. Это достаточно затемненное место, и никто туда не приходит. It is not only story but a historical event. The place where that they took dahi, curd, that place is known as Manikpatna. Now also that place is В there. действительности это место, где была эта женщина с йогуртом, это совершенно достоверное историческое место, и оно имеет название йогурта Патна. And when king was returning to Puri, on the way again the deity Sakhi Gopal came to him. Because Sakhi Gopal was before in South India. И также, когда этот царь возвращался в Пури, он также был сопровождаем божеством Сакши Гопала, которое в то время находилось в Южной Индии. And Sakhi Gopal also again came in dream and told that he would interested to come to Puri. И дело в том, что это божество Сакхи Гопала, оно явилось во сне царю и открыло, что оно также хочет быть теперь в Пури. So Sakhi Gopal also came to Puri. И таким образом Сакхи Гопал тоже пришел в Пури. So in this manner it is proved that deities can tell you, can talk you, but that depends on our heart. From heart we should have devotion, we should offer him, then God will come in front of us, we will take, everything will be happen. То есть таким образом это еще раз доказывает, что божества, они могут через наше сердце открывать свои сокровенные желания. Они могут самым непосредственным образом общаться с нами. And most living example you have seen in Jagannath, in Vrindavan, Gopal Bhatta Goswami, Radharaman. И самый живой пример этому это божество Гопала Бхакта Госвами, это божество, именуемое Радхараман. He was serving only a salagram, or a form without hands, legs. But someone presented some cloths, some nice ornaments. And Gopal Bhatta Goswami, night time, is thinking,
My God has no hands, no legs. What I will do with these ornaments, with these clothes? Morning time he saw immediately God manifested hands, legs, as came as Radha Raman. Итак, в начале, когда у Гопала Бхакти Госвами появилось это божество Шалаграма, ему стали подносить большое количество прекрасных одежд. И он очень раздосадовался, потому что он подумал, как же я смогу украшать своего Шалаграма в эти прекрасные одеяния. И таким образом он стал молиться Господу, и Господь принял эту прекрасную форму божества Радхи Рамана. Thus the Supreme Personality of Godhead can do anything you want, but that depends on the status of the devotees. То есть таким образом Верховная Личность Бога может являть множество проявлений, но это во многом зависит от уровня преданного. All manifestations are going parallel to the devotees. То есть таким образом он проявляется в формах, которые соответствуют уровню преданного. As devotees wants to manifest as he will do like to the devotees desire only. То есть он способен проявляться полностью в соответствии с желаниями преданного. So we should be devotee of Godhead, then only we will have happiness, enjoy ourselves. Our human life will be totally elevated to the spiritual platform if we will have a devotional life. То есть таким образом, если мы по-настоящему станем преданными, мы полностью исполним высшую цель жизни поклонения Богу. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Bol. Thank you very much. Bhakti Sharan Babu Maharaj ki Jai. One kirtan, because Jagannath liked too much to Jayadev's kirtan. Джаганнат, Господь Have you books? очень любит киртаны Джаядевы Госвами, поэтому давайте споем. Or we will close here. Close. Close. Only Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare
Shri Gopinath Gaudiya Nityananda Prabhupada Shri Lakshmi Narasimha Ji ki Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Ji Patita Pavan Shri Gurudeva Vishnupad Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Nityalila Pravishta Shri Bhakti Rakshak Siddhar Goswami Maharaj Nityalila Pravishta Shri Bhakti Vedanta Madhav Goswami Maharaj Shri Rupanu Guru Varga ki Nityalila Pravishta Bhakti Vedanta Swami Maharaj Shri Vrindavan Dham ki Nilachal Dham ki Namadev Dham ki Harinam Sankirtan ki Samagat Bhakta Vaishnav Vrinda ki Tridandi Swami Om Vishnupad Shri Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj ki Tridandi Swami Shri Bhakti Vedanta Bodhayan Goswami Maharaj ki Shri Rupanu Guru Varga ki Harinam Sankirtan ki Tridandi Swami Shri Bhakti Nandan Swami Maharaj ki Shri anandaklab devotee Vrinda ki Bhakti-yoga Maharaj ki Jai! Чем? У меня не доходит, мне будет нахуй. Вечерний привоз, поэтому Иди. их уже вообще. Нет. Один, два. Листик. Оно вырастет, будет снега. Это вырастет? Это тоже Сейчас же зеленый. А что я уже все сорвала? Ты же сколько штук сорвала? Мама, это можно Ты есть? нее суешь. Ну сама сначала ее съешь, а потом попробуешь кому-то другому. Два семечки. Ты прямо. Missing. Feeling some separation. Едунат, переводи нас! Едунат! Миду! Я чувствую разлуки совсем. А я еще вас Сарасвати. Ям. Так, все, пускайте. Расступись. Ух, секреты личные. До встречи в Сыктывкане. Ты прям как в Индии уже иду нас. Все обнимаются, мужчины за руки ходят на первую время. До встречи в Сыктывкане. А потом, оказывается, не дружба такая. Вы представляете? А мы так по-другому. Менталитет. Thank you for coming. Are you going to stop by his house? Мы передадим поезд. Я не могу все время Приезжайте в Киев. А багажник? А ну, открой. Да, багажник сумки покидай. Чтоб тебе не мешало задняя дверь. Он сумку Тут место полным-полно. Второе тоже забирай.
Сказали, что мы передадим. Это тебе не... Хорошая машина. Сядь же, ради Главное под станцией. Так, открой еще раз. Там нужно еще одну сумку забрать. Начальник станции. Я знаю, что у вас ливые. Ты так свисток. Отправляйся. Как видео. И что? Закрывайте. Я потом изнервничаюсь, доеду, только не доеду. Все. Харибо. С вами Магра. Харе Кришна, Харе Кришна. Крикните Киджай. Кришна, Кришна, Харе. Намасте. Тише, тут соседи, ты что? Намасте. С вами Махарадж Ваман Махарадж Киджай. Джай Нрисимха, Шри Нрисимха, Джай Джай. Джай Саринда Прахладеша. Ремейчик одевайте, вы на трассу выходите. Так, Ишвар Сбу. Харибо. Jai Gurudev. Aniruddha Prabhu ki jai. Raghunath Prabhu ki jai. And devotees of anandaklab ki jai. Hare Krishna. Еще минута до отправления. Полетели. Через минуту будет 7. Свои часы можно... Ишвар. Ну давай, девушка, без тебя никак. Еще одной человеческой силы сюда не хватает. Ишвар, елки-палки. Иду на. Шри Нрисимха, Джай Нрисимха, Джай Нрисимха, Прахладеша, Джая Падма, Муха, Падма, Ты Бхимха. все слышишь или не слышишь? Так. Машина? Еще раз спасибо.